for answer na meko asem we so no mamenka say eto de bia ebi mo wo mo social media say ebia eya agro na say agro na odi na odi nsem bi eto social media esan say wo trust ansem no ye ni ho nti no ebi mo be fa ne say eya ne kre answer ne beto aso no subscribe na click notification bell no so we ye ne say latest news bi aba won sa ebeka ababa wa bi eden sen bi atodwa e wo social media na womo a won be react to sansem no womo react me wi am be comment on the reaction on that particular matter na etiefo asem ni emse na ansen ya mo amonim se Reverend Obofo ya de a ye beka se wa trendy ye a lot of issues na emra na woni I think obinim enya ntokwa na kokoko so no video bi ba viral na nkrofo cancer Reverend Obofo wo sheda akasa ama netwi obinim na asem ne se say Reverend Obofo video nim no na wo cancer wo no Reverend Obofo say esan say wo ware ye no je say ne yere nkwa no ne da sebe sa no kan no o say ne enye sa no wanka ne da we wo ba o say sebe ne yere nkwa na wodi sa no kan no ba me na me kan no me use euphemism o say ne yere nkwa na wone no eda na wono Reverend Obofo wo yesofo won kofa vobi yere enenenda on kofa na asore babi yere enenenda na wono ana yere pe na woneneda na in same way as any medin country in same way Reverend Obofo edit to jano it could be say he wasn't referring to Bishop Obinim but it sounds as that time na woni Obinim e won tawantawa kakrebe o social media anti na mkrofo can say he was referring to Obinim because he knew him say some years ago issues be babonten say Obinim ekofa ni junior pastor biyere e manet bedane nsembebre bedane nsembebre Obinim nankasa I think he came out that time accept yes a temptation to no ma ohwe ase na nyama like and I need nsembebre ntina nkrofo ka say Reverend Obofo too short at Obinim say me Reverend Obofo dem nkofa go biyere na video we na trese will be yabeka say yen.com for one more report say one more dey ato one more Instagram page one more the video we ato on Instagram page because say na Reverend Obofo work can say me dey me yere nkwa na medi no na go for react to it asema papa we working wo yesofo onto ne bokakra na ye the video ne to ho no na go for bebre share omo adwen wo so na wo ba bi ye fe ne sewa ama o say hey ja Reverend Obofo asemwe na woka che Ghana for say wuni obia wonfa wo yiwe chida wuni obia yere enkodada eno ne asema se wa ma ne bege ne se wa ma ne say wonu ankasa ne sister penyi Reverend Obofo tata ne sister penyi na ene nyame ene ebe mu a e ka de na ka Reverend Obofo se be anko odi ne sister penyi no ene say social media be eya nkrofo atumi de nsem to a obehu se nsem no to de bia na aye de wo ho nti nkrofo ebisa lady ne say asem we a wo ken obey o ye sure o say he sure mpo de say deodorant o say hwe eye ne kre na wo bia wo pese wo de te say wo bia wo pese wo mo de mo follow up na mo friend na kra na mo mbisa no na wo be yi ni sister na pia ma mo hu say yes and I say in some way to JD. But a lot of people were also commenting on this particular issue because let me say this. We share video na eko viral asema na Reverend Obofo work and they say one fa will be yere da when sisu say one fa will ba biada aside ne yere munti asemi yo asema Reverend Obofo kan no wo say wo ware ye no je say wondi wo ba bia ewe ondi je say wondi wo bi yere da but Reverend Obofo amboso say wo ware ye no wondi wo ba bia da betumi aba ne say eno ni asema nkrofo kan e wo comment box ni mu na nkrofo ka say ebetumi aba ne say Reverend Obofo no yes wo ware ye no ebia wedi ne wedi obi wo ne yere echi pen but say nipa ko no won ware ye because so share statement awodi to Jana he was categorical say woni wo bia yere endada ite be tumi aba ne say woni wo ba foforo bia da meanwhile sandi pa ko ne ware ye nti lady we bi asem we be to Jana na nkrofo wo mo ebe support Reverend Obofo de bi mo ka say tie asem Reverend Obofo wo kan ye tie asem wo kan
on kase wo ware ye no sebe won fa wo ba bia o wo se won fa wo bi yere da nti wo sister no wa ware ana won ware ye na afa girl isi ho wo sister no wa ware ana won ware ye na afa girl isi ho won answer na ye ba ha ne se bo be ma foforo bi nso aba se he won no wonim se Reverend Obofo woni his only chick eda ene esi asema wo de wo so wo de be masa Ghana de social media na mo tron sen bia nsema mo de be mo betumi ayi ano osiye wo betumi ayi ano but asem ne say wan bo wo bia din ba Ghana ha say ye bo wo bi din say his only chicker ye nia ye nim nipa ko aye ka ne ho asem because sa his only chick mantra no nipa ko a wo de say wo de to social media pan Tracy Boache into which a lot of allegations coming here and there but it is very normal because Reverend Obofo is a public figure. Samobekaya, I think earlier this year, Lady Bean so sa na oyagane ni awoti abrochi, what trendy ye pan a wode nsembe 2 dwa. Say yankasa yen nanfofo on my channel, e bo mo pa e man $500 ene nsem. A lady ni later wo ba bonten e beka se o eyentro no. Ye ni aye kai. Aha, nti akoye say social media there si say social media will be ni mo kra no wo kan se ma fa ho obi ni mo na wo kan se ma fa ho last time bi sia Ghana sofo kesi bi ye friend no o me refi ni din sofo na ebony eyi ase no oyewe no obe bompa ye ene nyama no aha sa sofo no ye friend ni bibi tete me refi ni din aha last time we share no ena na wo kan asem bi akere me wo se ewiase de wo kosra sa enete wo kosra sa no kra no wo no kra no obi e de aye ne pen na one day wo ho obete ne se wo bi afre aha evangelist Lawrence Tete ni din no evangelist Lawrence Tete aha ena na wo kan akere me se ewiase de sa no ankasa ye de aye ne pen wasi wonu wo yo bi a wo hwe bebi a wonyin wa obehu ne say yes wo fa bibi mu kakra na wasi wo ho ane say wo bi afre radio station wonu echo radio station ko ye interview wo ho ane say wo bi afre radio station e ka say oh sa evangelist Lawrence Tete minim no me ne na ehye no say I say I say wo tse na nipa ko ne ka asem na wo be ka say ne kre mi wa wonu evangelist Lawrence Tete won fa week anti na another and pa ko ne claim say still kra no evangelist Lawrence Tete yi eba ebehia no e ma wo mo hye e no say na what be that na asem me kra yesre nti e no ene asem na wo ka na wo ka tell na me say okay mate nipa de science no akoye say social media no so wo nim say na me din kan first no ebi mo wo ha wo nim say ya agro e na wo mudi na esan say wo try de no wo mba ni nti no hu say ya agro. But this particular one, I can't say. What I can only do, and I say I'll report the story to you. And only as a man, Wobano will claim it. Now, a lot of people are even commenting. Now, Obidi Adjimbiaba say, I say my Reverend Obofo Kaino, and no interest a intro because what ya sama lady no so edeba. Lady ne say, Reverend Obofo a card there, Nanko Berry Unia Penny. And I will be say, aseme na okay Reverend Obofo say won real unia penyi da wo so wo twantro e ka de na nko obere a ene wo bere eye pe ana si yesi e ka kete bi na won dai ene won ne dai eye pe ana nti wo bi so ka say still asema Reverend Obofo e ka no eye ne kre because e ka de ana e ka ketu ebi ene won no eye enye pe nti obi asemo say chopped and nearly chopped are they the same obisa. If he has not done it, it means he has not chopped anybody except his wife. Something he has not done it, yet still you called him a liar. Are you for real? Na eyene kre, asem we an ipako kan eyene kre. Because ipako ne si wonye ye. Uso si e ka akitu ebi na nko obeye. E ka akitu ebi na nko obeye a. Ene wonye ye no. Enye pe. Nti eno ni asem a wo bi e kan. We also say, why are Ghanaians wasting their precious times and energy on this kind of people who call themselves as pastors? All these fraudsters are less intelligent people in the society. In social, we also say, work and wodi
ɛyɛ reverend obofo atem but ɛno ne nsɛm a mede abrɛ mo montrɛ mo adwen ɛwɔ comment box mo tie for meda ase